Good evening, one and all. Welcome to Sankalp Learning. Once again, we are going to study the lesson There is a Girl by the Tracks, written by Deven Kanal. In the last session, we studied about the author Deven Kanal. Then we studied about the tagline, that is, nobody dared to go where this youngster did. So, at the same time, we studied about the author, then even studied about the place Mumbai, because it is the key place, means most of the things settled in the area, that is Mumbai only. So we studied about Mumbai, how it got the name. Then we studied about the main characters. I already informed you regarding the characters. Roma Talreja is the most important character in the lesson. Then Baleshwar Mishra. It is also one of the most important character in the lesson. Then Dinesh Talreja, Roma's brother, and Vijay, Roma's fiancé. Fiancé andre Madhve Agwantaha Huduga. Then tempo truck driver, which belongs to Gujarat. Then the policeman, nurses, Dr. Anil Agarwal. Gangman means railway guard. Then Mumbai suburban electric train. Then Airoli, which was suggested by the cop. Then Divine Multi-Special Hospital and Research Center. So these are all the most important places and main characters we have to study in the lesson. Then we studied about the first para, even raised some of the questions also. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I hope you all understood about the first para. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Just check one time. As the Mumbai suburban electric train made its 22nd halt, 6:32 p.m. halt at the station, commuters swarmed out and into its 12-packed coaches. It's a regular scene and in around India's most populated metropolis, having just managed to squeeze herself into a ladies' compartment, 21-year-old call center executive Roma Talreja. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಿಜಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 21-year-old ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಿಜಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಹೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್, ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜು ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ we studied in the second para also what that is suggested. Just look one time in the second para. Here you learnt about her hands reached for the steel railing above, but finding only air, Roma was thrown out of the coach. The clattering roar of the train muffled the thud of her fall onto the ground. More than a meter below, she was knocked senseless. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಅನೇಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಾಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವುಮನ್. ಎರಡು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ನಾಕ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್, ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. Third para. Standing near the door of another train speeding in the opposite direction, 20-year-old Baleshwar Mishra couldn't believe what he had just seen. A young woman in a black silver kameez lying next to the tracks. Meanwhile, gasps and
Screams emanated from his compartment. There is a girl by the tracks. The voices cried out. Just check one time. Just check one time the difficult words. Clattering, make a loud sound. Muffled, silenced. Thud, low sound. Emanate, come from. Emanate andre come from anta artha. Gasps, a deep breath taken when surprised. Scream, shout. Just check one time. Standing near the door of another train speeding in the opposite direction, 20-year-old Baleshwar Mishra couldn't believe what he had just seen. What happened here? There is another train in the opposite of the train. Understand now? In front of the train, otherwise very beside of the train, there is another one train. It is just moving. So in that train also, many people were in the train. So like that, there is a boy. His name is Baleshwar Mishra. What is the age of Baleshwar Mishra? Just 20-year-old. Couldn't believe, unable to believe what he is just seeing. What he is seeing, he's not understanding what is going on there. A young woman in a black silver kameez. What happened? Here is a young woman who wore black silver kameez. She wore black silver kameez. It is a dress. Lying next to the tracks. What happened? Lying. He thought that one, she is lying, means she slept. But what happened? Exactly, she fell from the train. Just take one time. Standing near the door of another train speeding in the opposite direction, 20-year-old Baleshwar Mishra couldn't believe what he had just seen. What happened? Very next of the train, there is a train. It is just moving so fast. In that train, lot of people were traveling. At the same time, there is a person. His age is only 20 years. What is his name? His name is Baleshwar Mishra. He did not understand what he is seeing. What he saw? He saw a young woman in a black silver kameez lying next to the tracks. She fell down on the beside the track. He is not understanding what happened to woman. Just check one time. Gasps, a deep breath taken when and surprised, and screams emanated. Loud shout. People are shouting from his compartment. There is a girl by the tracks. The voices cried out. What happened? Standing near the door of another train speeding in the opposite direction. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. There is a person. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. He is just 20-year-old. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ? ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ. His name is Baleshwar Mishra. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? Baleshwar Mishra. Couldn't believe. ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. What he had just seen. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? A young woman in a black silver kameez. ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೋಮತ್ ಅಲ್ವೇಜ? ಜಸ್ಟ್ 21 years
old. What is the age of Baleshwar Mishra? Just 20-year-old. So, lying next to the tracks, ಹಳಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. Gasps means deep breath taken. I'm surprised. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, not understanding what is going on there. And screams emanated. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಏನಂತ? From his compartment, ಅವನ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There is a girl by the tracks. Voices cried out. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಏನ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಆ ಹಳಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಯ್ಸಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ರೋಮಾ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ರೋಮಾ ಹೇಗೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾ. Impulsively, Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of weary faces. "Let's go and help her," he shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced, perhaps. Just check one time. I will give some of the incidents regarding red chain. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಈ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು 5 ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Once Vishweshwaraya was traveling in the train. In that time, he grabbed the red chain. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಟಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟಿ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಯಾರು ಈ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರೇ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪುಲ್ಡ್ ದ ಚೈನ್, ರೈಟ್? ನೀವೇನಾ ಕೆಂಪು ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದಿರೋದು? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ವೈ? ಯು ನೋ, ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. Maybe there is a chance of break. ಬಹುಶಃ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಪುಲ್ಡ್ ದ ರೆಡ್ ಚೈನ್. ದ ಟಿ ಸಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಆಂಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್? ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಂದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಯು ನೋ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ? ಸುಮ್ನೆ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಹಾಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಇದೆ. ಸೊ I hope definitely you will follow the sentence. ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ದಂಡ ಆಗ್ಬೋದು.
and there is a fine also. ನಿನಗೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ he sent the railway guard to check the track. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. He moved for 2 kilometers, then 3 kilometers, then 4 kilometers. After the 4th kilometer, the track is broken. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಆ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ the gangman, otherwise the railway guard, informed to TC, sir, after the 4 kilometer the track is broken. So the TC was so surprised and rushed to Sir M. Vishweshwaraya. TC ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ನ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಪುಲ್ಡ್ ದ ರೆಡ್ ಚೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಮೈಸೂರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಸೂರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೈಸೂರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಈ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಓರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓರೆ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.00001 ಅಂತೆ. ಕೇವಲ 0.1 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಓರೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಚೈನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ಯಾವಾಗ ರೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳಿತೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. then we are using red chain, there is a burglar, otherwise robbery in the train. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Some of the other time we are using red chain. So these are all the using of red chains. Simply we are using the red chain means definitely there is a chance of sentence of punishment, that is 3 months jail and 500 rupees fine. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ impulsive Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. So what happened? Baleshwar was panicked, not understanding what is going on here and what I have to do. So without thinking, he is not thinking anything, just go through. He just went and grabbed, means pulled, pulled the train's red emergency chain and pulled it down frantically. He thought definitely they will not stop the train, but he pulled it down frantically without hope. Without hope means he's not hoped at all regarding they will stop the train, but fortunately they stopped. See, impulsive Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically without hope. The train screeched. Understanding now? The train screeched, slowing down. What happened here? Screech means just friction, ಘರ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ? ಟ್ರೈನ್ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಯ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀಚ್ ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸ್ಲೋ. The train became slow. He then surveyed the compartment full of weary faces. What happened? He thought somebody will come to help, to lift Roma and to take hospital. But what happened? He surveyed, he checked in the compartment, in the train, full of weary faces. Nobody is taking the chance to help for Roma. All the people are worried only. They are not thinking to help. He said, let's go and help her. He shouted, but nobody volunteered. So what happened? In the last para you studied, all the people were shouting, crying, there is a girl by the tracks. But here what happened? When Baleshwar grabbed the red chain, he thought somebody will come to help for Roma. But what happened? Nobody volunteered. Nobody trying to get up to help for Roma. He shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced. Perhaps what happened? Nobody came forward to help for Roma. What is the reason? Because they thought if we go for help for Roma, the police will come and they will take us for enquire. Then we have to go for court. That is why they thought that one, no need to go forward to help for Roma. So that's why what happened? Baleshwar requested for all, but nobody came forward to help for Roma. What is the reason? Because they thought that one, definitely it causes to case of
police and they will take us to court for further investigation. That's why nobody came forward to help for Roma. Understand now? Impulsive, without any thinking. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪುಲ್ಡ್, ಗ್ರಾಬ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಎಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಎಳಿತಾನೆ, ಫ್ರಾಂಟಿಕಲಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೋಪ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಇದು ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಕಾದಾಗ ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? Because it is so fast, 80 to 100 kilometer speed. At the same time, it is not a single engine, there is the highest compartments also. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಬಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮಾರು 15-20 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಟ್ರೈನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿರೋ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ it is too difficult. As well as here Baleshwar has no hope of stopping train. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಟ್ರೈಡ್, ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ and grabbed the red emergency chain. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ನ ಎಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀಚ್ಡ್, ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಅದು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. He then surveyed the compartment full of weary faces. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, the people were cried, oh, like that, there is a girl by the tracks. So he thought that somebody will come to help for Baleshwar. ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಾಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, saw the compartment but full of weary faces. But what happened? All the people were worried but not ready to help. Let's go and help her. ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let's go and help her, he shouted. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ, shouted. But nobody volunteered. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹಿತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗಬಹುದು ಬಹುಶಃ. ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ರೋಮಾ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಮಾಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಫ್ರಾಂಟಿಕಲಿ, ವಿತ್ ನೋ ಹೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸರ್ವೇಡ್,
ಗೇಜ್ಡ್. ಸರ್ವೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ನೋಡೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ವೇರಿ, ವರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್. Okay, so these are all the difficult words we can see in the fourth para. Then homework. What did Baleshwar Mishra do as soon as he saw the girl lying next to the track? ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಡೂ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಸಾ ದ ಗರ್ಲ್, ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ವೇರ್ ಶಿ ಲೈಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅರ್ಥ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೈಮ್. Impulsively, answer is impulsively Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of weary faces. Let's go and help her, he shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced, perhaps. You know how to write the answer for this one. Just check on time. Title is very important for every answer. ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಮೇಶ್. See, just check one time. What is your name? Ramesh. Which one is better here? My name is Ramesh or Ramesh. Which one is better? Just check one time. My name is Ramesh. This is called as tag, otherwise title for the answer. Just check one time. What did Baleshwar Mishra do as soon as he saw the girl lying next to the tracks? Check one time. As soon as he saw the girl lying next to the tracks, impulsively Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of weary faces and said, let's go and help her, he shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced, perhaps. This is the answer for the question. Just keep in mind, every question need of title. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೈಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೇವಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ comfortable for readers to read the answer. So how you have to write? Just check one time. As soon as he saw the girl lying next to the tracks, ಯಾವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೋ, impulsively, without any thinking, Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of weary faces. Let's go and help her, he shouted, but nobody volunteered,
afraid of getting involved, of being inconvenienced perhaps. So this is the answer for the question what is mentioned here. Okay, so now we'll go for, I hope you understood this para. It is very important. ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ most of the time they will ask for extracts. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, let us go and help her ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ extracts. ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Let's go and help her. Who said this? Baleshwar said this. To whom was it said? To the fellow travelers. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವರು ಅಥವಾ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? Nobody volunteered because afraid of getting involved, of being inconvenienced perhaps. I hope you all understood. Understood? No, I already informed you. Every sentence in this lesson is very important because definitely they will ask for the examination, especially for extracts. ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, let's go and help her. Who said this? Baleshwar said this. To whom was it said? To the fellow travelers. ನೋಡಿ, ಈ fellow traveler ಅಂತ ಪದ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ fellow travelers. So who said this? Baleshwar said this. To whom was it said? To the fellow travelers. And what was the result? The result is nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced perhaps. This is the answer for the question. So I hope you understood the para. We'll go for next one. Just check one time. Fifth para. His heart hammering his chest, Baleshwar showed himself to the door and jumped off the still moving train. As he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle, but there was no real damage. He got up to find part of his old rubber slipper's sole torn off as a result of his fall. But Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. Just take one time. What happened here? In the last para, Baleshwar tried to call the people. Please come to help for Roma. But nobody volunteered. You already know that one. What is the reason? Because they are afraid of police and the court. But most of the nowadays also the people are not ready to help for people if they are in trouble. What is the reason? Because some people are very hurry for the sake of their jobs and they have to go for home, otherwise any other important work. But some people are taking the mobile and they will start to make the videos. What is the reason? Definitely they will upload to the social media and they will get the highest likes. If they get the likes, definitely they will earn the money, but it is not the right thing. Right now we have to help for the people who are in trouble. What is the reason? Because one day or another day somebody will help for us, as well as it is the matter of humanity. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. So his heart hammering his chest, Baleshwar showed himself to the
door and jumped off the still moving train. What happened? His heart hitting to his chest. Baleshwar showed, pushed himself to the door and jumped off the still moving train. What happened here? Baleshwar called the people, lot of people in the compartment, but nobody volunteered. ಇಲ್ಲಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ he thought himself, I have to do something. Baleshwar showed himself. He pushed himself to the door and jumped off the still moving train. What happened here? Baleshwar jumped off still moving train. The train is already moving. It is just moving. Apart from thinking of his life, he risked his life and he jumped from the moving train. What happened? He did not think anything. What will happen for me next? What is the age of Baleshwar? Just 20 years. Right now, he did not think about his life. He jumped from the still moving train. The train is already moving. He jumped over from the train and landed on the ground. What happened? He just jumped from the train. As he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle. What happened? There was a burst. There was a pain in his ankle. I told now. He jumped off from the moving train. See, when we jumped off from the moving train, otherwise the train, there is no flat land. Right now, there is a stone in the middle of the track as well as by the side of the tracks. Right now, so it is too difficult. So when he jumped off from the train, he landed on the stones, small stones. A burst of pain shot up in his ankle. What happened? There was the highest pain when he jumped off from the moving train. So in that time, what happened? But there was no real damage. But what happened? There is no real damage. Nothing was happened to Baleshwar Mishra. He got up to find part of his old rubber slippers sole torn off as a result of his fall. But what happened? He wore a rubber slipper. The sole of the slipper got damaged. What happened here? He jumped off from the moving train. When he jumped from the train, his rubber slippers sole torn and he need to leave the slippers, but fortunately there was no real damage for his ankle. But Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. What happened here? When Baleshwar jumped off from the train, his slippers sole torn off. He did not think about it. He just rested. Means he is not worried about his slippers as well as not worried about his pain in the ankle. He just started to run back, forward journey. See, sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. What happened here? When Baleshwar saw
and he jumped off from the train. His rubber slippers torn, and there was a small pain in the ankle. But he did not worry about that. He started to run back to check what happened to Roma. So in that time, what happened? What the train he is traveling now, which the train he is traveling now, that once again getting up its speed and disappeared. It went out. So what happened here? His heart hammering his chest. ಅವನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Baleshwar showed himself to the door and jumped off the still moving train. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಟ್ರೈನ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಾರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಆ ಟ್ರೈನ್, ಆ ರೈಲು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, as he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there was a pain, burst of pain shot up in his ankle. ಅವನು ಹಾರಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೈನ್ ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. The land will not sink if there is a problem in the land. ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಗು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕೊಡಗುದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇವೆ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನ್ ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ. ಈ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಆದ್ರೆ ಕುಸ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರದ ಬೀಮನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ. ಇವಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳಿಗಳು ಕುಸಿಬಾರ್ದು. ಟ್ರೈನ್ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಭಾರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೈನ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹಳಿಗಳು ಕುಸ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. So when Baleshwar jumped off from the moving train, he landed on the stones. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರಿಂದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ, he landed on the ground, especially on the stone. ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಅವನು ಇಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, he as he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, there was a burst of pain. ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ, ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. but check on dying, but there was no real damage. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ. He got up to find part of his old rubber slippers sole torn off as a result of his fall. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರಬ್ಬರ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಲ್. ಅದರ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನ ಕೆಳಭಾಗ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ, ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಸೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೋರ್ನ್ ಆಫ್, ಅದು ಹರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲ್. ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾರಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನ ಸೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. ಹಾಗೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ he need to save the girl. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ he jumped off from the train and started to run back. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಆಂಕಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಏನನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನಿಗೆ ಆದಂತಹ ನೋವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನ ಹರಿದಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. he ran back. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಟ್ರೈನ್ picked up its speed again and disappeared. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and disappeared. ಅನಂತರ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಲೇಶ್ವರ್ನ ಹೃದಯ ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, he wanted to help for ರೋಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he jumped off from the moving train. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. then he landed on the ground. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುವಂತಹ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. burst of pain shot up in his ankle. ಅವನ ಹಾರಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಆದ್ರೆ ಕಾಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನಾಹುತ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಪೆಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. he got up to find part of his old rubber slippers sole torn off as a result of his fall. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಹಾರಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಳೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸೋಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಡಿಯ ಭಾಗ, ಚಪ್ಪಲಿಯ ಅಡಿಯ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆದ್ರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್,
ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎರಡು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. As his train picked up speed again and disappeared. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, then disappeared, ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I hope you understood this fifth para. Just take one time the new words. Hammering means hitting, ಹೊಡೆಯೋದು. Showed, pushed ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೂಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಶೋವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್, ಹೊರದೂಕು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then just take one time. ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೊರಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Just take one time. What is the question we can raise in the para, for the para? What did Baleshwar Mishra do after pulling off red chain? Just take one time. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. What did Baleshwar Mishra do after pulling off red chain? ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ನ ಎಳೆದ ನಂತರ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೆಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದ ನಂತರ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. His heart hammering his chest. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. Just take one time. I told now you have to take the tagline, otherwise title of the question. Baleshwar Mishra do after pulling off red chain. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Check one time. After pulling off the red chain, what did Baleshwar Mishra do ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ is, just check one time. His heart hammering his chest, Baleshwar showed himself to the door and jumped off the still moving train. Check one time. After pulling off red chain, Baleshwar Mishra's heart is hammering his chest. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. After pulling off the red chain, Baleshwar Mishra's heart is hammering his chest. He showed himself to the door and jumped off the still moving train. As he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle, but there was no real damage. Just a second. He got up to find part of his old rubber slipper's sole torn off as a result of his fall. But Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. This is the answer for the question what I mentioned here. Okay, I hope you understood the para. Then we will go for next para. Just second time. Baleshwar was so far away from Roma, he couldn't see her. I hope I'm not too late, he thought, gasping for breath. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. Benji, aap theek hai? He asked. Sister, are you okay? But there was no response and no help in sight. They were alone somewhere between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. Just take one time. What happened here?
Baleshwar was too far away from Roma. Here what happened? Baleshwar is little bit far away from Roma. So just go for new words. Gasp means breathe. Sprawled means lying down. Okay, these are the new words we can find in sixth para, but I unable to continue the sixth para. The reason is nothing but now the time is already getting over. So I hope you understood up to fifth para. If you are not understanding, just inform me. I will do it once again. So I hope you understood today's lesson, and I will continue in the next session. And thank you. Good night.